Congrats, Jannik. What were you most pleased about tonight's performance? Yes, I felt like it was a really, really solid performance. I served very well, and playing against Luciano was the first time in official match, so I was looking forward to, and things got very tight in the end, but I'm very happy how I handled them today. It was hot out there again today, but obviously no sun on the court. Did that make the difference? How did you feel? Everything all right after the other day? Yeah, I mean, yesterday was a very, very easy day for me. I just, played for nearly half an hour, and yeah, I mean, it's definitely, a bit different when there is no sun, even if it's quite warm outside still, and but yeah, it's also, different opponent, everything is different in every day, so I felt quite good out there physically. Everything was okay today, and let's see what's coming in the next round. Well played. As someone who likes to play attacking tennis and being on the front foot, preferably on the baseline, I'm curious just how much do you actually think about court positioning, like where you are in relation to the baseline, like whether in matches or in practice? Yeah, I mean, of course we try to prepare the match in one way, but things got very different from the third set on, for example. So he was serving much better. I couldn't return as much as in the first couple of sets, but yeah, I mean, of course, you try to understand where he's gonna play. Of course, there is a certain percentage if you play cross court or if you play down the line, a little bit. But in the same time, if I would lose the first couple of sets, I also would change like he did today, and so it gets a bit more unpredictable. That was your first time on Margaret Court Arena for a couple of years, I think. Some of the players have said that plays differently to Rod Laver. Curious how you found it and if it was nice to be out there. I mean, for me, it's every court here is very nice. I'm very happy, also to go on Margaret Court. I felt like, the third set there a bit different because, it also got a bit later. The court slows down a bit. If it's if it gets a bit, from 7:30 on, it's a bit different. But this, I feel like it's in every court. I don't know how the outside courts are, for example, without the stadiums around. But all things considered, it's more or less, the same. Of course, it might feel a bit faster because the court itself is a bit smaller than Rod Laver. It's, the same thing in Roland Garros if you play, in Chatrier or in Lenglen. So it's, I feel like it also depends how much space you have around to move, but I didn't feel so much difference, to be honest. Congrats. I just want to ask you about the fitness tracker, the wearable thing you had on. I'm presuming you didn't know they were banned. Yeah. And just talk us through what happened, and then also now you know the banned. Do you know why they are banned by the slams? Yeah, I mean, there is certain data what we would like to track, a little bit on court. It's not for the live thing, but it's more about that you can see after the match, and these are data what we would like to use also in practice sessions, because from that you can practice on with the heart rate and how much calories you burn and all these kind of things. Yeah, the umpire asked me straight away if this is the tracker. I said yes, and he said remove. It's fine, It's there are other things we could use, It's the vest, but it's a bit, for me, a bit uncomfortable, because you feel like you have something on the shoulders, and it's a bit different. But rules are rules, and I understand, and I won't use it again. This isn't something you'd be worrying about right now, but Novak Djokovic having the walkover into the quarterfinal, how much of an advantage can that be at the end of a Grand Slam when you've had a few days off and you've played one fewer match than everyone else? I don't know. I'm not. I have
I'm in quarterfinals now, and I have a very tough match, the next one, as Novak has. You know, there are positives and negatives. You know, in this sport it can happen, and you know, he always had quite fast matches also. You know, so at times it can also break a little bit the rhythm. In the same time, it can gives you, you know, it can give you a bit more energy than your opponent. It depends, you know, but I think nothing really changed. I'll watch on my side, and I have a tough match in front of my eyes, which is at the very tough quarterfinals if it's Casper or Ben, and I'm focused on that. And if I'm in semis, I'm very happy. If not, again, it was a great Grand Slam for me. Volevo sapere, quando il match si complica un po' dal punto di vista del gioco, c'è qualcosa che ti fa riprendere il filo, non so, un pensiero, un gesto, una parola, un'occhiata del box, qualcosa, oppure di volta in volta a seconda della situazione? Ma onestamente è la cosa più normale, cioè non è che le partite si vincono su uno. Anche se dovessi perdere il terzo set, sono avanti 2-7-1, sai, in questo sport le cose possono cambiare in un attimo, si sa, però nell'altro senso non puoi anche sempre vincere in straight sets, no? Quindi è abbastanza tranquillo, onestamente. Lui ha giocato molto bene nel terzo set, ha iniziato a servire molto meglio, ho avuto le mie chance sul palle break e sul tre pari. Non sono riuscito a sfruttarli e a volte, soprattutto quando l'avversario inizia a servire molto bene, se non riesci a sfruttare quelle occasioni lì, ci può stare che perdi il set, un attimo, però credo che è stata comunque un'ottima prestazione. Senti, sei arrivato qua dicendo che vuoi migliorare, cambiare anche un po' di cose, no, nel tuo gioco per diventare un po' più imprevedibile. A rete mi sembra che tu stia andando molto bene anche stasera, no? Sei stato sicuro in molte cose. Sul servizio ne avete parlato a fine partita, hai battuto 2 volte il tuo record, però ci sono dei momenti in cui magari non ti entra la prima palla, oppure anche come con Spizzirri c'è qualche problema. Ecco, dove ti manca questa continuità, diciamo, nel servizio? Ma è normale, nel senso, ho sempre detto che ancora non è un colpo dove mi sento al 100%, non è magia dove in una partita all'altra o vai nella nuova stagione e inizi a servire meglio. Secondo me sto servendo un po' meglio dell'anno scorso quando ho iniziato la stagione, però nell'altro senso ovviamente sappiamo che c'è tanto lavoro da fare, secondo me soprattutto sulla seconda di servizio c'è tanto margine, a volte sono poco preciso, la velocità va un po' giù, però sai, ci stiamo lavorando, dipende anche, secondo me oggi a un certo punto al terzo set le condizioni sono diventate abbastanza lente, la palla si gonfiava un pochettino di più e basta, cioè non è che anche da fondo campo, no? Magari il dritto lo giochi bene per 2 set e poi magari lo perdi un attimo, è la cosa più normale che c'è. Ciao Jannik, complimenti, congratulazioni. Vorrei portarti un attimino fuori dal mondo del tennis. Io non so se sai, ma nei giorni scorsi un ciclone si è abbattuto su delle regioni del sud Italia, la Sicilia orientale, la Calabria, la Sardegna, e molte persone hanno perso tutto, hanno perso la casa, hanno perso i sacrifici di una vita. Ecco, tu che sei un emblema positivo di questo paese, ti va di mandare loro un messaggio di incoraggiamento, di forza, come sei abituato a fare tu sul campo? Sai, purtroppo a volte le parole fanno poco, no? Purtroppo queste cose succedono e più di dire che mi dispiace e di dare tanta forza a tutta la gente che sta soffrendo ora, con tutte le famiglie, soprattutto i bambini, i figli, tutto, cioè, se fosse una porzione magica, no, che potrebbe
riportare tutto in ordine, io sarei la prima persona che fa tutte queste robe, però purtroppo la natura a volte è così e mi dispiace, no? Purtroppo non so cosa dire altro. Vorrei mandare un grandissimo abbraccio da parte mia, da parte credo tutti i sportivi che hanno la fortuna di essere dove sono e speriamo che migliori in fretta. Ultima. Domani dovrebbe essere una giornata molto calda e questa cosa cambierà i tuoi programmi per la giornata off? Ti piace più fare cose outdoor o indoor? Ma probabilmente andiamo indoor, mi piace più indoor, prendermi il giorno libero vuol dire anche mettere via un po' la mentalità del torneo, a me mi piace dove c'è un po' meno casino, meno gente. Per il momento è molto più importante recuperare il più possibile e quindi faremo sicuramente abbastanza poco in campo, cerco di riposarmi, di dormire, WWOS Sports is your home of the Australian Open. From highlights of the best players, every magic Aussie moment and the best expert analysis. We'll have every nail-biting, heartwarming and edge-of-your-seat point covered. Subscribing to Wide World of Sports on YouTube is a must for any tennis fan.